Duy Huyền xin kính chào quý khán thính giả đang đến với chương trình Talkshow luật pháp với tổ hợp NANTHA and Associates ngày hôm nay. Trong chương trình này, chúng tôi hân hạnh được mời luật sư và bác sĩ Bradley Grammer đến với chương trình của chúng ta. Hi. Hi, how are you? Say hello with the audience. Sure. Hi, it's a pleasure to be here, and I'm happy to talk today about medical malpractice cases. So how are you today? I'm good. How about yourself? I'm good, thank you. Good. So I have noticed that you are a lawyer and also a doctor. So what makes you become this, what makes you do this job, and what is your background? Sure. So medical malpractice is a very specialized field of law. So it very much helps to have an understanding of medical issues as well as legal issues. So medical malpractice cases are very specialized, and it requires a lawyer to know about medical items as well as legal items. So by putting together my degree in medicine and my degree in law allows me to understand better what these cases are all about. Thank you. Thưa quý vị, một luật sư chuyên về bất cẩn y tế vừa phải có nhiều kiến thức về y khoa cũng như luật pháp, và luật sư Bradley Grammer là một luật sư chuyên giải quyết những vụ việc phức tạp liên quan đến y khoa. So who is the object of medical malpractice and who is it against? Sure. So medical malpractice cases are against any healthcare provider. So that includes doctors, nurses, pharmacies, hospitals, anyone that treats a patient, treats a person for any medical condition can make a mistake. It happens from time to time. Yes. My experience, I started off being a doctor, and I'm still a doctor, but I don't treat patients in a medical setting. I treat patients in a legal setting. So after something bad has happened that they think, for example, is a result of a healthcare provider doing something wrong, then they come to me and then I try and get them compensation for the injuries that they've had. Thank you. Thưa quý vị, một người luật sư về bất cẩn y tế không chữa bệnh nhân qua một góc nhìn của y khoa, mà ông đối xử với bệnh nhân giống như là một người hiểu biết về luật. Và bất cứ khi nào quý vị cảm thấy những người chữa bệnh cho mình giống như là bác sĩ hoặc là y tá hoặc là tổ hợp y tế của mình có những lỗi trong cách xử sự với mình, thì quý vị có thể tìm đến luật sư Bradley Grammer. So what is medical malpractice and how do you distinguish between a medical malpractice and a medical accident? Okay, so when a person goes into the hospital or goes to a pharmacy or visits with a nurse, there's an expectation about what should happen. Even when you go for surgery, there are things that can happen in a surgery, but most of the time, people have an expectation of how the surgery is supposed to go. So in a medical malpractice case, something goes wrong that shouldn't go wrong. And again, like I said earlier, that can be against a hospital or a doctor or a nurse or a pharmacy. So there's not really a definition of a medical accident. A medical accident is when something, I guess, goes wrong, but it's okay that it goes wrong. Whereas medical malpractice is something that goes wrong that shouldn't go wrong. And an example of that is if you go into surgery to have a right leg removed and they cut off the left leg. Well, that can't be considered an accident because it's something that no one would expect. That's true. Thưa quý vị, chúng ta có thể hỏi là làm như thế nào để phân biệt giữa một tai nạn trong y khoa và một bất cẩn trong y khoa. Và luật sư đã nói với chúng ta rằng một tai nạn trong y khoa là khi mà tai nạn đó không thể tha thứ được và chúng ta không thể lường trước được. Giống như là khi chúng ta đến bệnh viện để làm phẫu thuật cho một cái chân trái thì bệnh viện lại làm cho chúng ta chân phải. Và một bất cẩn trong y khoa là một bất cẩn mà chúng ta không thể lường trước được và chúng ta cảm thấy bất ngờ khi mà bất cẩn này xảy ra. Và khi đó thì quý vị sẽ cần nhờ đến luật pháp để có thể giải quyết những vụ việc liên quan đến bất cẩn y khoa. Let me give you an example of some things that can go wrong in medical malpractice cases. Some common things that I see all the time
are when pharmacies or hospitals give a patient the wrong medicine. Sometimes I see surgeries which go very wrong. Sometimes I see people with brain injuries or babies that get born with birth injuries. Those are the kinds of things, all of which can be medical malpractice. Thưa quý vị, luật sư kể ra cho chúng ta những ví dụ về bất cẩn y khoa, giống như là khi mà dược sĩ của quý vị đưa cho quý vị một loại thuốc sai thì chúng ta không thể nói đó là một tai nạn trong y khoa được. Và ví dụ như là một em bé khi mà sinh ra có những dị tật mà do người bác sĩ gây ra thì không thể là một bất cẩn. So what are your experiences in medical malpractice? So I've handled medical malpractice cases as the major part of my practice for over 10 years. And I've handled probably over 500 cases through that time. And we've recovered many millions of dollars for patients who have been injured. We've had results like $4 million. We've had results for $3 million. So there's a lot of compensation sometimes that people are entitled to when something goes wrong. Thưa quý vị, luật sư đã có 10 năm kinh nghiệm trong ngành bất cẩn y tế và ông đã xử lý khoảng 500 sự việc và những số tiền mà ông có thể đòi lại được lên đến hàng nghìn đô la cũng như là hàng triệu đô la. Có những vụ việc ông có thể đòi lại được đến 4 triệu đô la. Và chúng ta có thể tin tưởng là luật sư Bradley Kramer là một luật sư có thể đem đến cho chúng ta nhiều lợi ích cũng như là mang đến sự công bằng. So I know that there is a time limit for a person to file a claim. So what is the time limit and is there any restrictions or any statute? Sure. So in any litigation, when you fight against anybody in court, there's always a time limit. But in medical malpractice cases, the time limit is very strict. So you have to meet two requirements. The first is that the incident, the action for which you are filing had to have occurred less than 3 years from the date of the claim. So now it's 2017. If something happened in 2013, it's very unlikely that I could help somebody. So it has to be within 3 years. But it also has to be less than 1 year from the time the patient discovers that something went wrong. So in addition to the action having to be filed less than 3 years from when it happened, if the action happened, let's say in 2015, and you found out about it in 2015, that a doctor did something wrong, then even though it's less than 3 years, that person has known about it for more than 1 year. So I can't file an action to help that person. So there's a 3-year and also a 1-year limit on the case. Thưa quý vị, cũng giống như tất cả những sự việc liên quan đến luật pháp khác thì bất cẩn y tế cũng cần có một khoảng thời gian giới hạn để quý vị có thể mở hồ sơ của mình. Thì luật sư Bradley Kramer đã nói với chúng ta là có 2 điều kiện về thời gian. Đó là thứ nhất, sự việc của quý vị phải xảy ra trong vòng 3 năm kể từ ngày quý vị mở hồ sơ. Tức là nếu như năm nay là năm 2017 quý vị mở hồ sơ thì vụ việc của quý vị phải xảy ra trước hoặc là trong năm 2014, không thể là trước năm 2014 được. Và thứ hai là khi quý vị mở hồ sơ thì ngày mà quý vị mở phải là từ 1 năm kể từ khi quý vị biết rằng mình đã có một bất cẩn y tế xảy ra trên thân thể của mình. Ví dụ như quý vị có một surgery xảy ra trong năm 2014 nhưng quý vị đợi đến năm 2015 quý vị mới mở hồ sơ thì quý vị vẫn còn trong khoảng thời gian giới hạn, đó là 1 năm kể từ ngày quý vị biết là mình có một bất cẩn y tế xảy ra. So how do you charge your fee and do you take cases on contingency? There are 3 types of fees in lawsuits.
There's one type of fee where a patient or a client pays hourly. They pay every hour that the attorney works. There are other types of cases where attorneys charge a flat fee for the case, and then there are the contingency type cases where the attorney only takes money if they win the case. 95% of the cases that I take are on a contingency. So the patient or the client doesn't have to pay us anything unless we win the case for them. So there's no reason for someone not to ask us to help them out and look at their case because it doesn't cost anything. So that's how most of our cases are handled. Thưa quý vị, luật sư Bradley Kramer không bao giờ lấy tiền phí của quý vị nếu như luật sư không thể thắng được vụ kiện của quý vị. Và quý vị có thể yên tâm là nếu như quý vị không thắng thì quý vị không bao giờ phải trả tiền phí. So you said that you are also a doctor. So what is your view on suing another doctor who is someone helping a lot of people? So I'm a doctor. I've been a doctor since 2000 or 2001. My father is a doctor as well. My friends are doctors. Yes. I don't like to sue doctors, but sometimes doctors make mistakes. Doctors are people, like lawyers or architects or engineers, and we're all just human beings. The issue is when someone makes a mistake that they shouldn't make, they have to be responsible for that. I think doctors are wonderful people. But from time to time, everybody makes a mistake. And my job is to make the responsible party own up to that mistake and take responsibility for it. Thưa quý vị, bản thân luật sư cũng là một người bác sĩ đã thực hành từ năm 2000. Nhưng mà ông nói rằng một người bác sĩ cũng là con người và cũng có những lỗi lầm. Vì vậy, ông muốn giúp những bệnh nhân của mình tìm lại công bằng. Và nhất là những người bác sĩ là những người có bằng cấp rất cao. Vì vậy, họ cần phải có nhiều kinh nghiệm cũng như là kiến thức. So can you say the final words to the audience? So my advice to your viewers is to call our office and talk to us and ask us if we can help you. There's no fee. Our fee comes out of the settlement, so it never hurts to call and ask us if we can help. Thank you. Thưa quý vị, nếu như quý vị cảm thấy mình có một bất cẩn y tế đã xảy ra trên thân thể thì hãy liên hệ với luật sư qua số điện thoại hiện trên màn hình để tìm lại công bằng cho mình. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay cũng như xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau.